Hello friends, welcome to my channel JechusWriting. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய பதிவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோலம் டிசைன் சிக்கு கோலம் 5 புள்ளி வைத்து சிக்கு கோலம் எப்படி போடுவது என்று பார்க்கலாம். சிக்கு கோலம் போடுறது ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் சிக்கு கோலம் போடுறதுல நிறைய சிக்கல்களும் இருக்குது. ஸோ பிகினர்ஸ்க்கு 5 புள்ளி வைத்து சிக்கு கோலம் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது போல் நிறைய வீடியோஸ் நம்ம அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம். ஸோ இப்போது சிக்கு கோலம் எப்படி போடுறதுன்னு பாருங்கள். இதுதான் வந்து சிக்கு கோலமோட டிசைன்ஸ். ஸோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இஃப் யூ லைக் மை வீடியோ ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் JechusWriting, and for more videos click a bell icon. Thank you for watching. அனைவருக்கும் நன்றி.